Dear students, come to the next point. Comparison of acidic strength of carboxylic acids. Here, two important questions are here. First is comparison of acidic strength between strength of formic acid and acetic acid. This is very important question to you. Now, second is comparison of acidic strength of chloroacetic acid and acetic acid. This is other important question to you. Now come to first question. How do we compare the acidic strength of formic acid and acetic acid? Formic acid, firstly take chloroacetic acid and acetic acid. Firstly take chloroacetic acid and acetic acid. Now, chloroacetic acid is this compound. Firstly, we dissolve it in water to obtain ClH O minus hydronium ion as the product. Chloroacetate ion and hydronium ion. This is chloroacetic acid. Chloroacetic acid. When you dissolve chloroacetic acid in water, you will get chloroacetate ion and hydronium ion as the product. Hydronium ion as the product. Similarly, when we dissolve acetic acid in water, we get acetate ion and hydronium ion as the products. Acetate ion and hydronium ion as the product. Now, how do we compare the acidic strength of acetic acid and acetic acid? Actually, this compound is called acetic acid. So, to compare the acidic strength of these two, we will compare the stability of these two ions. That means chloroacetate ion and acetate ion. We should compare the stability of these two ions. This will decide the acidic strength of these two compounds. So firstly, we compare the stability of chloroacetate and acetate ion. How do we compare? See here. Now, selection. okay. Yes. How do we compare the stability of chloroacetate? साल 2020 एक ऐसा साल है साउंड लाइक ऑफ कर दिए सर।
and acetate ion. How do we compare the stability of these two? Now, here, what is the difference between these two ions? Here you have chlorine, here you have hydrogen. Remaining things are same. Remaining things are same. So here chlorine acts as electron withdrawing group. Actually, it is atom. We say electron withdrawing atom or group. Chlorine acts as electron withdrawing group. And what is the effect of electron withdrawing group? Actually, this electron, bonding electron, get shifted towards chlorine. And again, here there is transmission of bonding electrons like this. Here, such type of transmission takes place. And due to this, there is dispersal of negative charge. There is dispersal of negative charge. Actually, this negative charge gets dispersed. This negative charge gets dispersed due to presence of electron withdrawing group, just like chlorine. Due to presence of electron withdrawing here atom, there is dispersal of negative charge. And what is the effect of this? This makes chloroacetate ion. This makes chloroacetate ion more stable. This makes chloroacetate ion more stable. This makes chloroacetate ion more stable. This is the effect of dispersion of negative charge. This makes chloroacetate ion more stable. Now here there is no such type of group. Therefore, we can say that chloroacetate ion is more stable than acetate ion. This is your result. Chloroacetate ion is more stable than acetate ion. Now, what is the effect of this stability of chloroacetate ion? What happens? Actually, what happens? Suppose this is equation number 1, this is equation number 2. The equilibrium of equation number 1 shifts more towards right or forward direction. Due to this, the equilibrium of equation number 1, this is your equation number 1, shifts more towards forward direction. And due to this, as a result of this, we get greater amount of hydronium ions. Due to this, as the result of this, we get greater amount of hydronium ion. As the equilibrium of this reaction shifts more towards forward direction,
we get greater amount of hydronium ion. This type of ion, hydronium ion. You can say, in other words, the chloroacetic acid is greatly ionized to give greater amount of hydronium ion. Hydronium ion. Greater amount of hydronium ion. Greater means as you are comparing this with acetic acid. That means in case of this, we are getting greater amount of hydronium ion. Due to this, chloroacetic acid is said to be more stronger acid than acetic acid because it is giving greater amount of hydronium ion when it is dissolved in water. This is our symbol to decide which acid is stronger, which acid is weaker. We dissolve it in water. The acid which gives greater amount of hydronium ion will be called More acidic. Stronger acid. So in case of chloroacetic acid, we are getting greater amount of hydronium ion. Therefore, it is called stronger acid. So this is your comparison between acidic strength of chloroacetic acid and acetic acid. Now come to the other. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, यहाँ मेन फर त्यो स्टेबिलिटी मतलब मोर एसिडिक भनेको उ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। हो, तिमीले भनेको कुरा एकदमै ठीक हो। सुन, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपको कारणले के भयो? यहाँ चार्जको डिस्पर्सन भयो। यहाँ जुन चार्ज देखिरहेका छौ त्यो डिस्पर्स भयो। त जहिले पनि याद राख, जति यहाँ चार्ज कन्सन्ट्रेट अवस्थामा हुन्छ यसको चाहिँ स्टेबिलिटी कम हुन्छ, किनकि हामीले हेर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन यदि बढी छ भने यसको रिएक्टिभिटी बढी हुन्छ, स्टेबिलिटी कम हुन्छ। रिएक्टिभिटी र स्टेबिलिटीमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जसरी यहाँ चार्ज जति बढी हुन्छ यसको रिएक्सन गर्ने त्यतिकै बढी छ। सुन, 2 मिनेट ध्यान दिएर म सबै कुरा फेरि भनिदिन्छु। जति चार्जको कन्सन्ट्रेसन यहाँ हुन्छ नि यसको रिएक्टिभिटी बढी मानिन्छ। रिएक्टिभिटी भन्दाखेरि यसको रिएक्सन गर्ने एबिलिटी, अनि रिएक्टिभिटी बढी र स्टेबिलिटी कम। यहाँ रेसिप्रोकल को रिलेसन हो, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। त यहाँ क्लोरिनको कारणले गर्दाखेरि के भयो? यहाँ जुन चार्ज छ त्यो डिस्पर्स भयो, त्यो स्प्रेड भयो। यहाँ चार्ज चाहिँ कन्सन्ट्रेट अवस्थामा रहन सकेन। त्यो भएर यस आयनको रिएक्टिभिटी कम भयो किनकि यसले अब रिएक्सन गर्न सकेन त्यति राम्ररी, तर स्टेबिलिटी बढी भयो। फेरि हामीहरु यहाँ अर्को आयन जुन देखिरहेका छौं एसिटेट आयन, यहाँ चाहिँ त्यस्तो ग्रुप जोडिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ नर्मल अवस्था छ। अब हामीले यसरी बुझ्दाखेरि क्लोरो एसिटेट आयन के भयो? मोर स्टेबल भयो। अब इक्विलिब्रियम को नियम अनुसारले के हुन्छ? Always remember this point. Equilibrium always favors more stable product. This is our chemical theory. Equilibrium always favors more stable product. अब यो दुवै इक्विलिब्रियमलाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँ जो छ इक्वेसन नम्बर 1, यहाँ वाला इक्विलिब्रियम राइट तिर बढी शिफ्ट भएको देखिन्छ। भन्दाखेरि यसको मिनिङ के भयो? यहाँ राइट शिफ्टिङ बढी भएको कारणले यहाँ हामीहरु हाइड्रोनियम आयन बढी पाउने छौं। राइट शिफ्टिङ यहाँ बढी भइराखेको छ। त यहाँबाट पनि पाइराखेको हो, तर यहाँबाट बढी पाइराखेको हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसबाट बढी पायौं हाइड्रोनियम आयन, यहाँबाट कम पायौं। यस आधारमा हामीले यो एसिडलाई स्ट्रङ्गर एसिड भन्दा हुन्छ, किनभने the acid which gives greater quantity of hydronium ion is said to be more stronger acid. Here we are getting greater amount of hydronium ion from chloroacetic acid. Therefore, this acid is called stronger acid. Sir, अब यसरी नै सुन एकछिन, यसरी नै मानव कि तिमीले क्लोरिनको ठाउँमा अरु कुनै इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप जोड्दा पनि भयो, जस्तो कि NO2 जोड्न सक्छौ, OH जोड्न सक्छौ,
यो जुनसुकै जोड्दा एउटै रिजल्ट देखाउँछ। Br जोड्न सकिन्छ, Br जोड्न सकिन्छ, NH2 जोड्न सकिन्छ, जुनसुकै जोड्दा एउटै रिजल्ट देखाउँछ। Because all these are called electron withdrawing groups. Due to presence of electron withdrawing group, there is increasement of acidic strength. जुनसुकै ग्रुपले एउटै इफेक्ट पार्छ, जुनसुकैले एउटै इफेक्ट पार्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु, मानौ कि तिमीले क्लोरिनको मात्रा बढाउँदै गएपछि सपोज गर यहाँ क्लोरो एसिटिक एसिड छ। सपोज गर if there are 2 chlorine atoms here, दुईटा क्लोरिन भएको अवस्थामा के हुने हो, एसिडिक स्ट्रेंथ अझै बढी हुने हो। किनभने यहाँ दुईटा क्लोरिनले गर्दा यहाँ पनि यसरी फर्मेसन यसरी हुन्छ, आयनको फर्मेसन। दुईटा क्लोरिन भएको यस अवस्थामा डिस्पर्सन अत्यधिक हुन्छ, त्यो भएर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ्दै जान्छ। when we increase number of chlorine atoms, then there will be more dispersion of negative charge, and this will make the corresponding ion more stable. जति तिमीले क्लोरिनको मात्रा बढाउँदै जान्छौ त्यतिकै बढी स्टेबिलिटी हुँदै जान्छ। अब यहाँ सपोज गर 3 वटा क्लोरिन छ भने यहाँ तिम्रो 3टा क्लोरिन रहन्छ, यहाँ पनि यहाँ अझै बढी स्टेबिलिटी आयो भन्दाखेरि क्लोरो एसिटिक एसिड। अब सपोज गर 3टा भयो भने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भयो यो। द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज more stronger than dichloroacetic acid, and dichloroacetic acid is more stronger than acetic acid. जति क्लोरिन बढाउँदै जानेछौ बुझ्नु पर्छ एसिडिक स्ट्रेंथ त्यतिकै बढ्दै जान्छ। किनभने चार्ज यहाँ एकदमै बढी डिस्पर्स हुन थाल्छ। त चार्ज जति बढी डिस्पर्स हुन्छ त्यस आयनको स्टेबिलिटी त्यतिकै बढी हुन्छ। अनि इक्विलिब्रियमको नियम अनुसारले इक्विलिब्रियमको मुभमेन्ट राइट तिर त्यतिकै बढी हुँदै जान्छ। यही केमिकल थ्योरी लागू हुन्छ यसमा भन्दाखेरि we have compared 2 compounds, one containing electron withdrawing group and in other there is no such type of group, and our result is what? Our result is the presence of electron withdrawing group increases acidic strength of carboxylic acid. That means chloroacetic acid is more stronger acid than acetic acid. Similarly, dichloroacetic acid is more stronger acid than chloroacetic acid, and trichloroacetic acid is more stronger than dichloroacetic acid. This is your result. Now come to excuse me sir. भन सर नंबर अफ कार्बन इन्क्रिज हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ? त्यो अब आउँछ। अब त्यो पोइन्ट अब सुरु गर्छु। अब अहिले अब नेक्स्ट डिस्कसनमा त्यो हुन्छ। यहीमा सर क्लोरोपेन्टानोइक एसिड गर्छु। अब फर्मिक एसिड एसिटिक एसिड वाला पार्ट बाँकी छ, अब गर्न गइरा हो। हैन सर क्लोरिन वालामै सर अब क्लोरोपेन्टानोइक एसिड पेन्टानोइक एसिड हेर जति तिम्रो क्लोरिन जति नजिक हुन्छ नि यो कार्बोक्सिलिक ग्रुपको जति नजिक हुन्छ त्यसको इफेक्ट त्यतिकै बढी हुन्छ। यो क्लोरिन एटम कार्बन मानौ कि तिमीले बढायो त्यतातिर क्लोरिन जोड्यौ अथवा कुनै इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप जोड्यौ त्यसको इफेक्ट कम भइहाल्छ। मेन हामीले हेर्ने हो यसको नजिकमा कति बढी क्लोरिन छ अथवा त्यस्तो खालको कुनै ग्रुप यदि जोडिएको छ भने त्यसले बढी इफेक्ट पार्छ। त्यो भएर हामीले इलेक्ट्रोन विथड्रॉइङ ग्रुप राख्दाखेरि हामीले हेर्नु पर्छ यो ग्रुप जुन छ कार्बोक्सिल ग्रुप त्यसको नजिकमा हुनु पर्यो। त हाम्रो सिलेबसको अनुसारले तिम्रो बोर्ड एक्जामिनेसनमा 12 क्लासको क्वेशन दिँदाखेरि त्यति लामोतिर जाँदैन क्वेशन, यो सिम्पल कम्पाउन्ड मात्रै सोधिरहन्छ। इन्ट्रान्समा सर सोध्न सकिन्छ। सुन न अहिले रिभिजन क्लासको बेलामा मैले त्यो आन्सर बोलिसके तर रिभिजन क्लासको बेलामा सटिक कुरा मात्रै पढ। अहिले जस्तै अब यो धेरै पटक आइसकेको हो यही कुरा चाहिँ, तर तिमीले त्यो जानकारी पनि प्राप्त गर्यौ। यो पेयर एकदम कण्ठ पार, यो पेयर नै सोध्ने हो। कि त तिमीलाई मानौ कि क्लोरिनको ठाउँमा यस्तो ग्रुप हालेर सोध्छ, कुनै बेलामा नाइट्रो हाल्दिन्छ, कुनै बेलामा OH हाल्दिन्छ, कुनै बेलामा NH2 हाल्दिन्छ। त त्यस्तो कुरा माने गरेर पनि क्वेशन आइरहन्छ, तर रिजल्ट एउटै हो, क्लोरिन होस् अथवा कुनै त्यस्तो खालको ग्रुप होस्, तर आन्सर लेख्ने तरिका यही हो। 2-3 लाइन यसरी एक्सप्लेनेसन लेखेर
यो दुईटा इक्वेसन यसरी लेखेर यसरी हामीले गर्दा हुन्छ 2 नम्बरसम्म क्वेशनमा यो धेरै पटक आएको छ अब म नेक्स्ट पनि गराइदिन्छु दुईटा अहिले समय कम भएको कारणले एकदम सटिक पोइन्टतिर मात्रै अहिले डिस्कसन गरौँ त अब अर्को पनि छिटो हेरिहाल अब अर्को कम्पेरिजन कसरी गर्ने यसको के छ मिनिङ अब यहाँ हामीहरु हेरिहालौं त अब हेर दोस्रो छ तिम्रो लागि अब ल यहाँ नै बरु यसलाई म मेटेर अब यहाँ नै गर्दिन्छु इक्वेसन अब अर्को चाहिँ formic acid now we will compare the acidic strength of formic acid formic acids in this case also we dissolve it in water to obtain HC double bond O minus and H3O plus. This is equation number 1. Now here formic acid and here formate ion. Now compare these two again. Here formic acid is being dissolved in water to obtain formate ion and hydronium ion, and next equation is exactly same. Yes, when acid is dissolved in water, we get acetate ion and hydronium ion. Now, which acid is said to be the stronger? Here, what is the now again we will compare the stability of these two. That means formate ion and acetate ion. What is the difference between these two? Here you have hydrogen. And here you have methyl group. Other things are exactly same. Now methyl group is called electron releasing group. This is called electron releasing group. What happens when there is presence of electron releasing group? Actually, this concentrate the negative. There is concentration of negative charge like this. Actually, it releases electron like this, and here there is concentration. There is concentration of negative charge on the ion. Due to presence of CH3 group. Due to presence of electron releasing group, there is concentration of negative charge on the ion. And what is the effect of this? This makes acetate ion less stable. This is your effect. सर एकैछिन 5 मिनेटलाई तपाईले यो दिनुपर्ने हो त्यहाँ एकचोटी यसलाई राम्रो पारेर गर्नु ए हुन्छ 5 मिनेट चाहिँ त्यहाँ यहाँ आएर के थ्योरी यो सबै 2 मिनेट पक्नु 2 मिनेट यसलाई कम्प्लिट पहिला पार्दिन्छु त्यसमा ल this makes acetate ion less stable. This is effect of presence of electron releasing group. This makes acetate ion less stable. And that means in other words you can say that formate ion is more stable than acetate ion. Formate ion is more stable than acetate ion. In acetate ion there is presence of electron releasing group. This makes this ion less stable. So in other words, we can say that
format ion is more stable than acetate ion, as there is no presence of electron releasing group in format ion. And what is the effect of this? The equilibrium of equation number 1 shifts more towards forward direction. Equilibrium of this equation, that means this equation 1 gets shifted more towards forward direction. That means what? We will get greater amount of hydronium ion again in this case. That means from this equation, formic acid will give greater quantity of hydronium ion. On the basis of this, formic acid is said to be a stronger acid. Here, what are the important things? First thing is there is presence of electron releasing group in acetic acid. This makes acetate ion less stable. Due to presence of electron releasing group, acetate ion becomes less stable, as here there is concentration of negative charge. Due to concentration of negative charge, this ion will be less stable. Here there is no presence of such type of group. Therefore, format ion is more stable than acetate ion. Now, equilibrium of this equation number 1 shifts more towards in forward direction. Why? Because in this case we are getting a stable product. Therefore, equilibrium of this equation shifts more towards forward direction. In other words, you can say that formic acid will give greater quantity of hydronium ion when it is dissolved in water. On the basis of this, formic acid is said to be the stronger acid as compared to acetic acid. ल अब 5 मिनट को ब्रेक हुन्छ है 5 मिनट को ब्रेक हुन्छ हालेर क्वेशन सोधिरहन्छ त मैले यो दुईटा जुन पेयर गराए नि बस यही पेयर एक्जाम्पलमा जेनरली हुन्छ यो पेयर प्राय हुन्छ आखि त त्यही जुन अघिल्लो वाला थियो त्यो पेयर हुन्छ।